Assalamu alaikum viewers. Welcome to Motor Solutions with myself Zuhail Ashok and my special guest, regular guest. I'm not going to tell you his name yet. I will introduce him once again, but before I introduce him to you guys again, our tonight topic is the health and fitness for your car. And to assist me, like always, I have a very experienced motor mechanical engineer and entrepreneur, Mr. Abdul Samad Chaudhary Suhail. Mr. Abdul Samad Chaudhary Suhail, as you all know, he's been on this show from the very beginning. He's been taking your calls and giving you suitable answers, and he's here again to assist me and answer your questions. So, Suhail bhai, thank you for joining Motor Solution once again. Thank you for having me. It's very nice to be back. Thank you. Very nice to be back, yes. How was your week? A week's been fantastic, as always. Really looking forward for a lot of the technologies that are coming up within the motor industries. Yeah, a lot of things are changing. I'm really looking forward. But it's been a really, really good week. Thank you. Good. I'm glad to hear that. And we will talk about a lot of changes in the industry as well. Although we're talking about health and fitness of vehicles, but at the same time, we can talk about advanced technologies as well. That obviously is being implemented by the manufacturers. So we will talk about this. Viewers, আপনারা যারা রেগুলার এই প্রোগ্রামটা দেখেন মোটর সলিউশনস, আপনারা তো জানেন আমাদের প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য কি। আমাদের এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য একটাই, আপনাদেরকে একটু অ্যালার্ট করা যদি কোনো পরিবর্তন আসে এই ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে, মোটর ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে বা ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসলে আপনাদের অ্যাটেনশনে নিয়ে আসা। তাছাড়া আপনাদের দৈনন্দিন জীবনে আপনাদের গাড়ির মধ্যে যদি কোনো সমস্যা থাকে, স্পেশালি সুহেল ভাই আমার সাথে যেদিন থাকেন, আমাদের টপিকই থাকে আসলে গাড়ির ইঞ্জিন সম্বন্ধে বা গাড়ির মেকানিক্যাল সাইড নিয়ে আমরা কথা বলি। আজকে যদি আপনাদের এই আমাদের টপিক যেটা আছে, টপিকের বাইরে যদি আপনাদের গাড়ির যদি রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, আপনারা স্ক্রিনের মধ্যে যে নাম্বারটা দেখতেছেন, নাম্বারে ফোন করলে সরাসরি আমার এবং আমার গেস্টের সাথে, সুহেল ভাইয়ের সাথে আপনারা কথা বলতে পারবেন। সুহেল ভাই is very happy to answer any of your question as long as is motor vehicle related. Suhail bhai, the health and fitness for your car, this is our topic. And when you say the health and fitness, it sounds like, we're talking about human body. But obviously, human body, we have to obviously maintain it at the same time. Health and fitness for any cars is very important as well. Absolutely, yeah. How important is it, and why is it so important? Well, it is very important, and this is where a lot of people need to realize when a vehicle is 3 years old or just over 3 years old, you find there is no issue. Just like us as humans, up to a certain age, you think you're perfectly okay, in good health, and you have no problems. So the vehicles are no difference, but still that needs to be maintained regularly, just like us. Yes. If you do not maintain yourself, you come to a stage where you find you very easily, you start developing issue within yourself because you've never looked after yourself. So just like cars, there also needs to be looked after properly, there needs to be regularly maintained. These are the factors are very, very important that we will discuss tonight. Yes, so very rightly, as you said, like a human body, obviously when as it ages, it needs to be looked after. We have to take extra care of it. Especially when it comes to vehicles. You could be buying a brand new car. It should be obviously like when you're buying a brand new car, everybody's thinking, I shouldn't have any problem because it's a brand new car. But what they forget as they basically start driving, they forget sometime whether if it's 10,000 miles or a year, that's a normal time scale, is it, for the first service? Well, it all depends. It all depends. You go bear in mind, the motor itself, the motor industry, or the motor itself is a production of humans. So there is a lot of judgments of error, a lot of engineering default does happen. So it doesn't matter how new this car, the vehicle is, it doesn't mean that it will not go wrong.
You could have a brand new car and 2 miles down the road, you can have an issue. Yeah. So in terms of service interval, every vehicle has its own manufacturer's own service interval, which needs to be looked at. Thank you, Silva. I'll come back to you. I think we got a caller. Let's see who's on the line. Hello, caller. Assalamu alaikum. I just wanted to know a little bit about car insurance. Basically, I've been driving a mobility vehicle for some time, and what it is, I don't have any no claims, but I'm looking to get a car now, and the insurance is really, really high in London. So is there any tips that I can take? I'm afraid, if you are living in London, you are currently living in London, your resident is in London, isn't it? Yes, it is, yeah. Okay, if it is, then you will have to obviously use your current address as your obviously permanent resident. Yeah. Your premium obviously will go up because you're saying, what postcode, are you able to disclose your postcode? Yeah, that's fine. It's the E6. E6, unfortunately around this area, any central London, I would say, I wouldn't say East London, I would say any central London postcodes are bit high risk for the insurance company. That's why the premium is high. But some people probably advise you that to use a different address, this and that. But yeah, I don't want to do anything illegal. Please don't do it like that. Can I ask you? Can I ask you how old you are? I'm 27 now. 27. If you have anybody, I will give you a simple tip. If you have anyone in your household who's got a license and they are age of anything you can say from between 50 and 60, you could probably use them as a main driver. So be a main driver. Main driver. You do that. If you do that, you're doing that legally, and that will also keep your premium down. And okay. Another thing I wanted to find out was I was thinking about remapping my car's engine. So do I need to declare that to my insurance? Yes, you will have to. Any changes, any modification on your vehicle, you'll have to tell your insurance company as well as DVLA as well. Yeah, remapping is considered modifications, but when you say remapping means two things. One is getting at the maximum performance, was to do the speed. You want to make it faster, or you want to make it more fuel efficiency. I'll be honest with you, I don't know what vehicle it is, but most of those... It's an Audi A5, so I was trying to get like a better all-round performance, really, better economy and a better power as well. I'll be honest with you, I'll give you an honest answer, and to every single one of those people who are watching this, those things doesn't work. It's all a myth. It's all up to you. You have to look at the guideline when you start remappings and getting all those chipped, putting in your ECU. It will tell you how you need to drive a vehicle to get maximum performance or maximum MPG out of it. To be honest with you, if you're sensible and you drive the car today, properly and sensibly, you will get those things. It doesn't work. In my experience, it doesn't work. It's just psychologically, it shows in your mind that it's working. Not only that, when you look at the dashboard and you see you're doing 10 miles extra to miles per gallon, suddenly because you put that chip, in reality it doesn't work. I've been there, I know what I'm talking about. It doesn't really work, so I think it's a waste of time. Okay, on the advertisements it says it shows you on, dyno runs, they get extra BHP and stuff like. But I tell you what, it all comes down to the way you drive. All comes down to have you got the right tire pressure in your car. All comes down to what tires you have fitted in your car. All comes down to how much weight you're carrying in the car. Okay, it even comes down to how dirty your car is and how clean you keep it. That's all I can say. It also comes down to what, which month of the year or, what season you're driving. Everything has an effect on driving. As I said, I've been there, I've seen it, I've tested it, and in my theory, it doesn't work. But it's up to you. Also, regular servicing plays a big role as well. Everything has a factor involved. But as I said, if you can keep an eye on those things, pressure, tire pressure, service regularly, light, you don't carry too much weight, you know what, you will get what you want, especially when you do a pickup. Don't go absolutely, floor downs on your gas pedal and expecting maximum MPG out. It's not going to happen. Automatically, once you put one of those devices and you want to get maximum out of it, you will take it easy on the accelerator pedal. Why? Because you want to get more out of it. So those are the psychological effect that plays when you get this device. But as I said, my experience doesn't work, but I know I can't comment on every single devices out there, but that's something you need to look into it.
Right. Okay, Thank you thank you very much for your help. Thank you. Thank you, brother. Is there anything that we can do for you, or that's all? No, that's all fine. That's thank all. you. Thank you very much for your phone call. Thanks. Take care. Bye. Thank you. Suel bhai, coming back to you, we see this caller, he did say obviously he wanted to obviously remap, so it's good that we obviously let you know you broke down everything. You gave him a very good answer. Let's see who's on the line. Do we got another caller on the line? Hello, caller. Assalamu alaikum. Caller, assalamu alaikum. Hello. I think we've lost this caller. Caller, আমরা মনে হয় আপনাকে হারিয়ে ফেলেছি। আপনি দুঃখিত, আমরা আপনার সাথে কথা বলতে পারি নাই। আপনি আবার ট্রাই করবেন, ট্রাই করলে আমাদের সাথে কথা বলতে পারবেন। I do like to add on this caller quickly. One thing he's just mentioned about remapping to get maximum out of it. You've got to realize one thing. Every single motor industry, what they're looking to, they're spending in millions to get maximum out of an engine. Don't they? They're spending millions on research to how they can get more MPG, how they can make the car more greener. And you think you buy a device that for £200-300 from XYZ and you're going to get more than what they're saying? This is one of the main reasons I'm telling you it's a myth, it doesn't work. But again, obviously you're a motor technician yourself, and you also own a very reputed garage as well. Now there's a lot of garages out there are encouraging people to even install this kind of small chip or device, whatever you want to call it. Do you ever encourage people, or which I don't. As I said, I've been there, I've studied, I've even had it installed in my own vehicle to see if it really works. In my theory, it doesn't work. So again, it's up to people, because these days, I'll be honest with you, you can even have a device fitted which runs on a water called hydrogen cells, and they will try to sell this to you saying you can save 20-25% on your fuel bill. Rubbish. It doesn't work. It just doesn't work. So বিবেশ, আপনারা সোহেল ভাইয়ের কাছ থেকে জানলেন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানলেন। আমাদের একজন ভাই কল করেছিলেন, আসলে ওনার কলটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এই জন্য আমরা একটু এক্সট্রা সময় দিয়েছি যে আপনারা সবাই বুঝার জন্য। আপনারা অনেক সময় দেখা গেছে যে ভেহিকল গাড়ির পারফরমেন্স চেঞ্জ করার জন্য অনেক সময় অনেক পয়সা স্পেন্ড করেন, এগুলা থেকে বিরত থাকাই ভালো, যারা সোহেল ভাইয়ের অ্যাডভাইস। থ্যাংক ইউ। আমার আরেকজন কলার লাইন আছেন, দেখি আছেন লাইনে। হ্যালো কলার, আসসালামু আলাইকুম। কলার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, আশুক ভাই, আমি সোহেল ভাইয়ের লগে একটু মারতাম স্যার। আপনি আপনার কোয়েশ্চন হইলে প্লিজ। কোয়েশ্চন হইলো ভাই, আমার মার্সিডিজ এস ক্লাস 320 সিটিআই। জি ভাই। জি, ওটা সকালের সময় স্টার্ট দেওয়ার পরে একটু হেভি লাগে। তারপরে আমি সার্ভিস করাইছি লাস্ট ইয়ার, ওখান দেখা যায় অয়েল এক্সেস হয়ে গেছে, ইঞ্জিন অয়েল লেভেল এক্সেস। তারপরে মেকানিকও আমি লইয়া গেলাম, মেকানিকে কইলো আমরা দেখা যায় আসাও এক্সেস হয়ে গেছে আফটার কোয়াইট লং টাইম, অ্যাবাউট 8 মান্থ। তারা কইলো ডিজেল তোমার ইঞ্জিন অয়েল যা আর কি, হয়তো ইন্ডেক্টার লিকিং, নাইলে ইজিআর বাল্ব স্লো যে নেওয়ার সকালে ইজিআর বাল্ব নিড টু চেঞ্জ। আপনার প্রশ্নটা আমি বুঝছি না, প্রশ্ন আমার হইতে হইব, আপনি প্রশ্ন করার অথচ একটা ডায়াগনোসিক আমার উত্তরও দিরা। আপনার মেইন সমস্যাটা কোন জায়গাতে? আমার সকালে স্টার্ট দিলে আপনার গাড়ি হেভি লাগে, নাম্বার 1। হেভি লাগে, জি। হেভি লাগে বলতে কোনটা? পিকআপ স্লো নি? পিকআপ স্লো। ওকে। কোন ধরনের স্মোক করেনি? ব্ল্যাক স্মোক, হোয়াইট স্মোক? কোনো স্মোক করে না? জি না। আপনি চেক করছিলেন ড্রাইভিং করার সময় যখন করে দিলেন? দেখা যায় তো অফিসে, মানে অফিসে চাইলে দেখা যায়। মেইনলি কমনলি এনি ডিজেল কার, ডিজেল তো গাড়ি না? জি, ডিজেল। এনি ডিজেল কার সকালে কিন্তু তার পারফরমেন্স আর্লি মর্নিং স্পেশালি ফর ফার্স্ট 2-3 মিনিট এই ধরনের পারফরমেন্স থাকে না, যেটা ওয়ান্স ইজ ওয়ার্মড আপ, বিকজ ডিজেল পারফর্ম মাচ বেটার ওয়ান্স ইজ ফুলি ওয়ার্মড। দ্যাটস নাম্বার 1। নাম্বার 2 হলো দেন মাইলেজটা কি তা গাড়ির? মাইলেজ 80 হইছে। 80। সে এটা 80টা তো মাইল। মেসাইডিজের মাঝে একটা কমন প্রবলেমস, ইভেন মেসাইডিজ কিন্তু রিকল করছে অনেক গাড়িগুলো, যে একটা ইনজেক্টর ফেইলিয়ার হয়, which is a possibility। একটা ইঞ্জিনের মাঝে একটা হিসিং শব্দ করে, কোনো ধরনের শব্দ করেনি ইঞ্জিন থেকে? বাতাসর লাগান?
আসলে আমি খেয়াল করছি না ভাই। আপনি একটু খেয়াল করেন জানো হয়তো পসিবিলিটি আছে ওয়ান অফ দ্য ইনজেক্টর ইজ লিক ইন ব্যাক লিকিং ব্যাক বলতে প্রত্যেকটা ইঞ্জিনের মধ্যে সিল আছে ওয়াশার আছে আর I mean so it is very common for those washer to go যখন ওয়াশার যায় then you lose pressure and that can give you the slowness ভাই আর একটা কইরা একটা লিকেজ আছে কইরা দে গ্যারেজ তে না কইছিল এটা কোন তাই যে প্রশ্নটা করছেন লিকিং বলতে অয়েল কইরা যে একটা হাই না যে অয়েল লেভেল ইঞ্জিন অয়েল লেভেল হাই ইঞ্জিন অয়েল লেভেল হাই হওয়ার কারণ তারা যদি কয়ের দিন মানে বেশি হয়ে গেছে এক ইঞ্জিন বেশি তারা মানে টপ আপ করার সময় বেশি হয়ে দিছে না টপ আপ করার সময় obviously that's one reason it can happen secondly you look as in diesel mixer oil or মাঝে তারা অ্যাডমিট করছে নি ভাই আপনার তারা টপ আপ করার সময় দেখো না সার্ভিসিং করাইছে তারা অ্যাডমিট করছে নি তারা ওইটা মানে দিও করছে এক্সেস অয়েল দিও করে না তখন এক্সেস করছে আফটার 8 মান্থ after 8 months so this must be some of the problems well যদি মনে হয় এখানে ডিজেল মিক্স হয়ে থাকে অয়েলের মাঝে then there is definitely an issue that diesel air আপনার ডিজেল ইঞ্জিনের ভিতরে ঢুকে it comes from two source one is the fuel pump থাকি it can have an internal leak and goes into the engine another one is an injector itself is leaking কিন্তু ইনজেক্টর যদি লিক হয়ে থাকে আপনার গাড়ি কিন্তু খালি পারফরম্যান্স ভালো করতে না it will start করতে সময় লইব গাড়ি সকালে কিন্তু আপনার গাড়ি লগেই স্টার্ট হয়ে যায় জি well then I don't think it's anything to do with the injector's fuel leak but then there is a possibility কিন্তু আপনার গাড়ি চেক করতে হবে it's quite complicated না চেক করিয়া কিন্তু যেহেতু ডিজেল মিক্সর is ডিজেল হইল টোটাল ডিফারেন্ট একটা সাইড হঠাৎ করে ডিজেলটা মিক্স হওয়ার যে দুইটা জায়গা আমি কইলাম only two place ছাড়া আর ডিজেল মিক্স হওয়ার কোনো জায়গা নাই internal leak within the fuel pump or injectors but আপনার যে amount of diesel হইরা আমারে it really doesn't make sense কিন্তু diagnose না করিয়া জিনিসটা so if it's not making sense what is your advice for him well I will advise it that আপনি প্রপার বালা একটা ওয়ার্কশপ এর নিয়া মানে ইয়ে করুকা ডায়াগনোজ করাউকা আর তারপরেও যদি আপনি কোনো লাক যদি না হয় আমার লগে আপনি পরে অফেয়ার যোগাযোগ করেন I will আপনার হেল্প করার লাগি চেষ্টা করব থ্যাংক ইউ ভাইয়া থ্যাংক ইউ ভাইয়া দর্শক সময় হয়ে গেছে আমাদের ছোট্ট একটা বিরতি নেওয়ার don't go anywhere please we will take your call I mean I know there's a lot of you are actually waiting on the line but please don't go anywhere we will come back shortly and we will take your call after the break so we'll see you shortly after the break